Welcome to all the students who are pursuing their graduations of all the universities of Andhra Pradesh according to the prescribed syllabus for BA, BSc, BCom, BA, BHM, BBA and other graduations. Semester 2, we are going to discuss about the semester 2 syllabus. In that we have unit 1, the first prose lesson, How to Avoid Foolish Opinions by Bertrand Russell. From this lesson you're going to get a short question of 10 marks where you have to write the summary, and when you have to write the summary, to start with the question, when you're writing the answer in the examination, to get good marks you have to start with the introductory part, starting with the author introduction. So we are going to see about the author now. So here our author is Bertrand Russell. His full name is Bertrand Arthur William Russell. He was born in the year 1872 on 18th May in a place called Monmouthshire. Okay, and he finished his education in Trinity College. Okay, he did his education, completed his education from Trinity College, and he got many awards like De Morgan Medal in 1932, Sylvester Medal, Nobel Prize in Literature in year 1950, Kalinga Prize in 1957 and Jerusalem Prize in 1963. Russell is a British philosopher actually, and he is also known as a logician and a public intellectual. And he had a considerable influence, చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు మ్యాథమెటిక్స్ మీద, లాజిక్ మీద, సెట్ థియరీస్, లింగ్విస్టిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కాగ్నిటివ్ సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ చాలా అనలిటికల్ ఫిలాసఫీ, మ్యాథమెటిక్స్, లాంగ్వేజ్, మెటాఫిజిక్స్, ఈ అన్నిటి మీద హీ హ్యాడ్ హిజ్ ఓన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ హీ మేడ్ హిజ్ ఓన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్. ఈ అన్నిటి మీద తను చాలా రీసెర్చ్ బుక్స్ రాశాడనమాట. So here we are going to see about on avoiding foolish opinions. Here Russell discusses about the different opinions he mentions about different topics. So the first thing he mentions here is about the observation. He says observation plays a very important role. One has to observe చేస్తే మనం కొన్ని పరిష్కారాలు, కొన్ని ఒపీనియన్స్ మనకి మారుతాయి. మనం గుడ్డిగా అబ్జర్వ్ చేయకుండా మనం ఒపీనియన్స్కి, అభిప్రాయాలకి వెళ్ళకూడదు అనేది ఇక్కడ రసల్ మనకి ఫస్ట్ ఇవి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో హియర్ హీ టేక్స్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్. అరిస్టాటిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంటెంపరీ ఫిలాసఫర్, అదే కాలంలో ఉన్న ఇంకొక ఫిలాసఫర్ అనమాట. సో రసల్ ఈజ్ రిడిక్యూలింగ్ ద అరిస్టాటిల్ ఒక ఆలోచనల్ని తప్పుపడుతున్నాడు ఇక్కడ రసల్. సో హీ సేస్ దట్ అరిస్టాటిల్ ఆల్వేస్ said to be believed that women had less number of teeth compared to men అన్నాయి. విమెన్ హ్యాడ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేసి అరిస్టాటిల్ బిలీవ్ చేసేవాడు అనమాట. సో రసల్ ఇక్కడ వాట్ హీ సేస్ ఈజ్, if Russell would have observed, if he would have asked simply his wife to open his mouth and count the number of teeth what she had and compared of his teeth, then automatically his opinion which was wrong, he would have been మేడ్ కరెక్ట్ అంటాడు. ఇక్కడ సింపుల్గా తన వైఫ్ని మౌత్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే చాలు ఒపీనియన్ అనేది మారేది, నిజం తెలిసి తన ఒపీనియన్ అనేది మారేది, కానీ అరిస్టాటిల్ చేయలేదనేది ఇక్కడ రజల్ మనకి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వాట్ రసల్ కంపేర్స్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ ది experiences what you have, the fatal mistake, చాలా మనం మిస్టేక్స్ ఏమైతే చేస్తామో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, మనం ఇక్కడ అరిస్టాటిల్ తర్వాత హీ స్టార్ట్స్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ హెడ్జ్ హాగ్స్ అండ్ బ్లాక్ బీటల్స్. హెడ్జ్ హాగ్స్ అనేవి మనకి ముళ్ళపంది అని అంటారనమాట. ఆ హెడ్జ్ హాగ్స్, బ్లాక్ బీటల్స్ని తింటాయి అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి రసల్కి ఎవరో చెప్పారు, అది నమ్మేవాడు రసల్. సో వాట్ హియర్ రసల్ సేస్ ఈస్, ఇఫ్ అట్ ఆల్ హీ హ్యాడ్ టు రైట్ ఎ బుక్ ఆన్ హెడ్జ్ హాగ్స్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అన్నట్టు,
at that time he will not blindly write a book on what he believed. He will observe hedgehogs one day, what it is eating, how it is eating, what sort of food it is eating, and then come to a conclusion and collect all the facts and figures and information, and then only he will write a book అంటాడు. ఎప్పుడైతే నేను ఒక బుక్ రాయాల్సి వస్తుందో నా అభిప్రాయం మీద నేను రాయను, నేను దాని పట్ల ఒక రీసెర్చ్ చేసి దాని గురించి అన్నీ తెలుసుకొని నిజాలు తెలుసుకున్నాకే నేను రాస్తాను, నేను అలా రాయను. సో హెడ్జాగ్స్ గురించి రాయాలి అంటే నేను అవి తినేవి పదార్థాలు ఏంటి అవిటిని ఒక రోజల్లా నేను అబ్జర్వ్ చేసి అని నేను రాస్తాను, లేకపోతే నేను రాయను అన్నట్టుగా హీఈస్ టెల్లింగ్. సో he says that observation is more important, the experience what you have is more important than your single opinion. When you are telling something to someone, many people, you have to be sure and the facts and the information should be very genuine and correct, then only you have to tell. That is what he says, that is what he says when he is asked about to write a book about hedgehogs and black beetles. Then again he mentions about salamanders and unicorns. Unicorns and salamanders అంటే యూనికార్న్స్ అంటే హార్సెస్ విత్ ఒక కొమ్ములున్న హార్స్, గుర్రం. అంటే ఇది ఒక ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్. యాక్చువల్గా మనకి ఇలాంటి ఒక అనిమల్ లేదు, ఇదంతా ఒక కల్పన. ఆథర్స్, మిడీవియల్ ఆథర్స్ కల్పనంతో వాళ్ళ ఊహాగానాలతో ఇలాంటి ఒక క్రీచర్ని క్రియేట్ చేశారనమాట మన మైండ్లో ఉన్నాయి అన్నట్టు. సాలమాండర్స్ అంటే పెద్ద బల్లి అనమాట, బల్లి లాంటి ఒక జంతువు లాంటి ఒక క్రియేషన్. ఇవి రెండు కాల్పనికమే, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ది ఆథర్స్, మిడీవియల్ ఆథర్స్ అనమాట. సో మిడీవియల్ ఆథర్స్ గురించి ఇక్కడ రసల్ హీస్ ridiculing now. He is ridiculing. Why he is ridiculing is he says that medieval authors had created unicorns and salamanders which are not in original. They are all very imaginative, but they are posed and they have told in their books and in their writings about unicorns and salamanders that people started believing that there are really unicorns, there are really salamanders. And that is why here Russell criticizes the medieval authors also, and he says that they should not give such dogmatic statements. Dogmatic statements ante ikkada imaginary statements ఏవైతే లేవో దాని ఉంది అని బల్లగుద్ది చెప్పినప్పుడు అవి dogmatic statements అంటారు. సో he is ridiculing the medieval authors by not and telling them it is very bad to give such dogmatic statements, and they have to avoid such dogmatic statements, and which they have not seen they should not tell, and make others to forcefully believe that there are certain creatures like this. Next, Aristotle. About Aristotle, medieval authors is over. Next comes Russell says many matters are however less easily brought to the test of experience, and one has to have that passionate of things of knowing by themselves. వాళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకొని ఏ మ్యాటర్స్ అయినా సరే ఒక అభిప్రాయానికి రావాలన్నప్పుడు వాళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకొని ఆ మ్యాటర్స్ మీద వాళ్ళు అభిప్రాయాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అభిప్రాయంని ఇంకొకరితో వ్యక్తం చేస్తారో అప్పుడు అవతలి వాళ్ళు మీ అభిప్రాయం తప్పు అని చెప్పినప్పుడు నీకు కోపం వస్తుందో అప్పుడు నీ అభిప్రాయము ఒకసారి సరి చేసుకోమంటాడు. నీ అభిప్రాయంలో తప్పు ఉండొచ్చు, నీ ఒపీనియన్లో తప్పు ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వెనెవర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ అండ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టు సమ్వన్, to others, and if the others start explaining you and tell that there is some wrong and they oppose your opinion and you get anger when they oppose you, that means to say that Russell here cautiously warns the person to again reconsider his opinion, because when you get an opinion, when you get an angry, there is some sort of wrongness in your opinion. So try to correct your opinions, he says, and to correct that opinion you need to collect information which is not biased. You have to collect information from different sources. You should not only collect from one opinion, one particular source, different opinions, and for that
he says you have to use your social circles to with the people around you, and move to the different places and countries and find out the opinions and collect the information about it. So by that you can understand and come to an opinion by taking all the facts and figures. He also says that to read some newspapers or journals or whatever printed materials, which is not bias, which does not give you only single sided opinions, ఒకవైపే పార్షియాలిటీగా ఒకటే కరెక్ట్ అని ఒకవైపే చూపిస్తూ ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే న్యూస్ పేపర్ని చదవద్దు అంటాడు. ఒక టాపిక్ గురించి మనకి కరెక్టు అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ తప్పులు ఒప్పులు అన్నీ ఎత్తి చూపే ఒక న్యూస్ పేపర్ని చదవమంటాడు. పార్షియాలిటీ చూపించే ఒకవైపే ఒకటే కరెక్టు అని చెప్పి డెసిషన్ మేకింగ్ని రుద్దే ఒక న్యూస్ పేపర్స్ని కానీ జర్నల్స్ని కానీ చదవద్దు. అట్లాంటివి చదివి ఒక ఒపీనియన్కి రావద్దు. డోంట్ కమ్ టు అన్ ఒపీనియన్ బై రీడింగ్ సచ్ పార్షియల్ అండ్ వన్ సైడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారనమాట. ఫర్దర్ Russell is speaking about the ఫారిన్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్. ఫారిన్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటాడంటే, మనము ఎప్పుడు కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ని బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో ఆర్ హ్యావ్ ఎన్ ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ రాంగ్, అండ్ బ్లైండ్లీ యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో ఎనీ సచ్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ అంటారు. హీ గివ్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ హీ రిడిక్యూల్స్ ద మంచూస్ ట్రెడిషన్ అండ్ ద చైనీస్ ట్రెడిషన్. అండ్ మంచూస్ the Chinese tradition for that women should have a small feet, and small feet women are considered to be beautiful, and Manchus were wearing pigtails, two plates which were dropping. And when Chinese started continuing that particular custom of Manchus, so that is also wrong, he says. So one should not blindly follow the customs and traditions. You should first find out whether it is correct or not, then only you should follow the traditions and the culture of one particular person or one particular cult or religion. And you should not follow foolish, and that will be foolish అని అంటాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ఫర్దర్ రసల్. వాట్ హీ సేస్ ఇస్, ఏం చెప్తారంటే, చైనీస్ స్మాల్ ఫీట్ ఉన్న చిన్న పాదాలు ఉన్న అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బాగా అందంగా ఉంటారని వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు. దాన్నే మంచూస్ నమ్మి చిన్నపిల్లల్ని కాళ్ళని కట్టేసి అవి పెరగకుండా చేసి అలాంటివి ఫాలో చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు, మూర్ఖత్వము, ఇట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్ అంటాడు. అదే మళ్ళీ మంచూస్ ట్రెడిషన్స్ జడలు వేసుకునేవాళ్ళు, అట్లా చైనీస్ దాన్ని కంటిన్యూ చేశారు. ఆ జడలకి అర్థం ఏంటి, అది వేసుకుంటే ఏంటి, వేసుకోకపోతే ఏంటి, దానికి అనుకున్న రహస్యం ఏంటి, అది వేసుకోకపోతే ఏంటి, దాన్ని ఫాలో చేసే ముందు, దాన్ని అనుసరించే ముందు, వాట్ రసల్ సేస్ ఈస్ ట్రై టు హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్. అది కరెక్టా కాదా, అది తప్ప ఒప్ప, మంచిదా కరెక్టా అని చూసుకొని తర్వాత దేన్నైనా ఫాలో అవ్వమంటారు. అండ్ ఫర్దర్ రసల్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ గురించి మాట్లాడతారు. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే మనం అన్ని మిషనరీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామన్నమాట. ఇన్ ద ఇయర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ని స్టార్ట్ చేశామన్నమాట. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడైతే అదొక అడ్వాంటేజ్ అని అందరూ నమ్మేవాళ్ళు. మెనీ పీపుల్ ఎప్పుడైతే మిషన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనం అందరికీ వి ఫీల్ దట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మిషనరీస్ విల్ మేక్ థింగ్స్ ఫాస్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డెవలప్మెంట్కి మనకు అదొక చిహ్నం. ఇట్ ఈస్ అ సింబల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ వెన్ యూ ఇంట్రడక్షనరీ ఆఫ్ మిషనరీ. బట్ as in India compared to other countries, western countries, we had industrial revolution ni chaala oppose chesaru, especially our Mahatma Gandhi ji. Eppudaithe railways lo steam boats and machineries were introduced, Mahatma Gandhi was definitely opposed it very much. He strongly opposed it and he said that it is not correct, industrial revolution anedi correct kaadu ane abhiprayam undedi. Kani western countries lo, other for
ఫారిన్ కంట్రీస్లో అంతా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ చాలా మంచిది. దే యూస్ టు థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కంట్రీ అండ్ కల్చర్ అని అనేవాళ్ళు. దే ఆల్ supported in fact industrial revolution and introduction of machineries, steamboats and other things. But Mahatma Gandhiji opposed it. Why he opposed? ఎందుకంటే ఇండియాని తలుచుకుంటూ ఇండియాని దృష్టిలో ఉంచుకుంటూ మహాత్మా గాంధీజీ అపోజ్డ్ ఇట్. వై? బికాస్ మహాత్మా గాంధీజీ నోస్ దట్ ఇండియా ఈజ్ కంట్రీ వేర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, మనుషులు ఎక్కువ, పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి మనుషులు ఎక్కువ. సో మనుషులు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గట్టు పని ఉండి కల్పిస్తేనే వాళ్ళ జీవనం నడుస్తుంది. వాళ్ళకి ఎంతో కొంత పని చేసుకుంటారు, వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు, వాళ్ళు బ్రతకగలుగుతారు. ఇఫ్ అట్ ఆల్, if a machine is introduced and the machine will do 5 people work and 5 people will be left without work, so they will not be able to earn money. ఐదుగురికి మనీ డబ్బులు రావు. So they will not be able to live their livings, and that will lead to unemployment. So industrial revolution will lead to unemployment, and it will lead to lot of poverty, and people won't be able to survive if machines are introduced in railways or steamboats or any machinery industries. That is why Mahatma Gandhiji opposed this particular industrial revolution. He strongly opposed that. He said that it is not good for a country like India, which has lot of human resources. Okay, and he says that it is very opposing for certain countries like India, China and other countries. So it is definitely not acceptable, and he opposed the introduction of all these machineries to India especially. Okay, whereas simultaneously other countries accept చేశాయి. They accepted and they invited and they felt happy about the introductionary of these machineries. వాళ్ళందరూ ఫారిన్ కంట్రీస్లో అందరూ మిషన్స్ వస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. బట్ హియర్ మహాత్మా గాంధీ సెడ్ నో, దట్ ఈస్ అ డేంజర్ టు అవర్ కంట్రీ అని అన్నారు. సో హియర్ అగైన్ Russell connects one part of the he is giving the information, two-sided information about the industrial revolution. One part is opposing, one part is accepting. So totally, to frame an opinion on industrial revolution, one must read all the concepts of the information. So he is providing us two informations, and he says that never come to an opinion, single opinion. So take all the opinions, all the information together, and then only come to an opinion, he says. So don't believe on dogmatic statements, don't believe on anything which is hypothetical and which results in imaginary dialogues. So don't go to an opinion, don't come to an opinion, he says. Russell further discusses about different things. He says that you should actually meet someone. When you are now taking an opinion, you should meet someone, and then only to take an opinion. You should always have an opinion which is considered good by, you should always take an opinion by considering all others' opinions also. That is what he says. Next we will move on to the other part where Russell talks about the self-esteem and the egoness and the flatteringness. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒపీనియన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు ఒక అభిప్రాయాన్ని ఆర్ ఒపీనియన్ని మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనము ఈగో మీద పోకుండా ఒక విషయాన్ని ఈగోకి తీసుకొని దాని మీద మనం ఈగోని మనసులో పెట్టుకొని మనం ఒపీనియన్ దాని మీద వెళ్ళకూడదు, దాని మీద ఒక అభిప్రాయం పెట్టకూడదు. ఏ విషయమైనా సరే we should not consider anything on egoistic basis and come to an opinion. That is what here Russell says. And he also says that you should not have an opinion on the basis of flattering. ఎవరైనా మనల్ని పొగిడితే మనం అది తప్పో ఉప్పో మర్చిపోయి దాన్ని నిజం కరెక్టు అనే ఒపీనియన్స్కి వచ్చేస్తాం. కాబట్టి డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్లాటరింగ్. ఎవరైనా పొగిడినప్పుడు ఆర్ సంతోషించినప్పుడు మనల్ని విపరీతంగా మనల్ని పాజిటివ్గా పొగిడినప్పుడు దాని తప్పు ఒప్పులు మనకు తెలియవు. కాబట్టి అట్లాంటప్పుడు దాని బేస్ మీద ఒక అభిప్రాయానికి రాకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక చెడు ఉన్నాడు ఒక మనిషి, తను మిమ్మల్ని పొగుడుతూ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ అభిప్రాయం ఆ అబ్బాయి ఆర్ ఆ మనిషి చెడు మనిషి అయినా
కానీ మీరేమనుకుంటారు, మిమ్మల్ని పొగుడుతున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అబ్బాయి చాలా మంచోడు అనుకుంటారు. కానీ యాక్చువల్గా తన గురించి మీరు తెలుసుకొని అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు తను ఒక సెల్ఫిష్ పర్సన్ అని తెలుస్తుంది. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే తను పొగుడుతున్నాడని మీరు మంచి ఒపీనియన్కి వచ్చేస్తారో అది రాంగ్ అయిపోతుంది. సో యూ షుడ్ నాట్ నెవర్ ఎవర్ టేక్ అన్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫ్లాటరింగ్ బేసిస్, ఈగో బేసిస్ మీద వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ టేక్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈగో బేసిస్ అంటే అమ్మాయిలు ఆడవాళ్ళు ఏం చేసినా తప్పు అని మనం అనుకోకూడదు. సో అది ఈగో బేస్ మీద వస్తుంది. సో అన్నిటికీ మనము ఈగో బేస్ మీద వెళ్ళకూడదు. అది జెండర్ బేస్డ్ మీద, బయాస్డ్ బేస్ మీద వెళ్ళకూడదు. అన్నిటికీ అందరూ ఇంపార్టెంట్, అందరూ ఈక్వల్, అందరూ చెయ్యగలరు అన్న ఒపీనియన్ మీద ఉండాలి. ఎవరి మీద ఎవరు పెద్దవాళ్ళు కాదు, చిన్నవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు కేపబుల్, వీళ్ళు కేపబుల్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వలీ కేపబుల్. నోబడీ ఈజ్ సుపీరియర్, నోబడీ ఈజ్ సుపీరియర్. జెండర్ bias మీద male is superior, women is inferior అని, or women is more powerful అని, than superior అని, all these are not correct. So there is no evidence for that. So that is why he says before coming to an opinion, don't take into consideration. So don't have these self-esteem things. So always have good opinions which is not based on bias. ఓకే, ఆన్ జనరల్ బేసిస్ మీద తీసుకోండి ఒపీనియన్. అభిప్రాయాలు ఎప్పుడు మనం పార్షియాలిటీ మీద తీసుకోకూడదు, ఒకరు ఎక్కువ తక్కువ అన్న దాని మీద తీసుకోకూడదు. మన అభిప్రాయాలు ఎప్పుడు ఈక్వల్ బేస్డ్ మీద ఉండాలి అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద అదర్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే హీ టేక్స్ మనిషి ఎప్పుడైనా మనము చాలా ఎక్కువ మనిషికి మ్యాన్ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ అ మ్యాన్ అని ఈగోకి వెళ్తామన్నమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అంట. బట్ హియర్ రసల్ సేస్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్, ఎ బ్రీఫ్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అ స్మాల్ ప్లానెట్ ఇన్ ద లిటిల్ కార్నర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. మన ప్రపంచంలోకెల్లా మన ఎర్త్ అనేది ఒక చిన్న ప్లానెట్. అండ్ he says that this small planet is having a small brief episode. దీంట్లో ఒక చిన్నపాటి స్మాల్ థింగే మ్యాన్ అనేది. సో మనిషి అనేవాడు ఒక చిన్న పార్ట్ అంతే. ఈ యూనివర్స్లో చాలా ఉంటాయి, అవిట్లో మన మనిషి అనేవాడు చిన్నది. మనమేమి అందరికంటే సుపీరియర్ అనుకోవటానికి లేదు, మనం కంటే ఇంకా మించిన వాళ్ళు మనకి సుపీరియర్ చాలా ఉంది. వీ హ్యావ్ అవర్ సుపీరియర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. So we should not always think we should always think that we are very small in this opinion, and we should compare ourselves as superior to a jellyfish అంటే సముద్రంలో ఒక చిన్న జీవం. ఆ జీవానికి మనం సుపీరియర్ అనుకోవాలి, కానీ ప్రపంచానికి మనం ఒక సుపీరియర్ అనుకోకూడదు. మ్యాన్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, ఇట్స్ అ బ్రీఫ్ ఎపిసోడ్ అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ సుపీరియర్ టు జెలీఫిష్ అంటాడు. జెలీఫిష్ అంత చిన్న ప్రాణియో అంత సుపీరియర్. మనకంటే సుపీరియర్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ సుపీరియర్ బీయింగ్స్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ అండ్ హోల్ యూనివర్స్లో ఇంకా మనకంటే చాలా ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి అన్నది ఇక్కడ రసల్ ఈజ్ telling all about. And totally when you are coming to the conclusion, right after writing this particular summary, you can conclude saying that Russell is ridiculing not only himself, everything, and totally he says that foolish opinions can be avoided by observation, by collecting information, by generalizing the facts, by not taking foolish opinions based on gender bias, egoism and other things, and by thinking that you are very small and you are a very small person in the universe. By taking all these you can avoid foolish opinions. By considering all this, you should always make your opinion genuine and correct. Then only a human being can make an opinion correct. Correct opinions can be based only on all these. When all these things are avoided, then your opinion, whatever you are taking, will be correct and genuine and you can conclude. So this is your short question for 10 marks question. Okay, and you can get a question saying that why does Russell says but if I were writing a book on hedge habits and hedgehogs enjoying the unappetizing diet annappudu, you can explain that hedgehogs and
బ్లాక్ బీడ్స్ మనం ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా, అది రాయొచ్చు అనమాట. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద వస్తాయి. ఓకే, సో ఈచ్ ఎపిసోడ్ హెడ్జాగ్స్ గురించి, సాలమాండర్స్ గురించి, అరిస్టాటిల్ గురించి రాయొచ్చు. సో అండ్ టోటల్గా మనకి హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్ సమరైజ్ అన్నప్పుడు టోటల్లీ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఫుల్ సమరీ, ఎస్పెషల్లీ విత్ ది author introduction. You have to write, it is must. And when you are writing, see that you highlight these points like avoiding foolish opinions. ఏవైతే మనం అనుకుంటున్నామో అరిస్టాటిల్ గురించి మీరు రాసినప్పుడు అక్కడ హైలైట్ చేయండి, అండర్లైన్ చేయండి. అరిస్టాటిల్ది బిలీఫ్, ఒపీనియను, హెడ్ హాగ్స్, సాలమాండర్స్, ఆ వర్డ్స్ అనేవి మీరు మెన్షన్ చేస్తూ అండర్లైన్ చేయండి. ఏదైతే మహాత్మా గాంధీ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషను అది అండర్లైన్ చేయండి. అండ్ వెన్ ఎవర్ హ్యావ్ టు రీడ్ అవర్ న్యూస్ పేపర్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ బయస్, అది అండర్లైన్ చేయండి. సో ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ థింగ్స్ అండర్లైన్ చేస్తూ మీరు రాసినప్పుడు యూ విల్ బీ గెటింగ్ మోర్ మార్క్స్ అండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫెచ్ మోర్ మార్క్స్. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ దిస్, హోప్ దిస్ విల్ ఫెచ్ యూ మోర్ మార్క్స్ in your exams. Okay.